English to finish. I will have. Minulla tulee olemaan. Welcome to Synapse Lingo. Hey you. This episode is brought to you by Synapse Lingo, your cheerful language sidekick. Grab bonus drills and freebies at www.synapse-lingo.com. Settle in, smile, and stretch your tongue. Today we'll have, into smooth finish. We'll keep it short, lively, and fun, with tiny quizzes and giggles. Your goal today. You'll learn to say every, will have, form clearly and confidently. Repeat after me and own the future. I will have equals. Minulla tulee olemaan. You, singular, will have equals. Sinulla tulee olemaan. He will have equals. Hänellä tulee olemaan. She will have equals. Hänellä tulee olemaan. It will have equals. Sillä tulee olemaan. We will have equals. Meillä on. Future by context, e.g., tomorrow. Meillä on. A meeting. You, plural, will have equals. Teillä tulee olemaan. They will have equals. Heillä tulee olemaan. Groove the forms. Time to chant it into your memory, light, bouncy, and confident. Ready? I will have time tomorrow. Minulla tulee olemaan. Ch.10. You, sing, will have a chance. Sinulla tulee olemaan. Madalasuus. He will have new shoes. Hänellä tulee olemaan. Ude kengat. She will have extra time. Hänellä tulee olemaan. Wailamaresta aikaa. It will have more memory. Sillä tulee olemaan. Enemmän muistia. Tomorrow we will have a meeting. Huomenna. Meillä on. Caucus. You, plural, will have more space. Teillä tulee olemaan. Enemmän tila. They will have the results. Heillä tulee olemaan. Tulokset. Mini dialogues. Let's make it real, with tiny scenes you can copy in daily life. A. Will you have time tonight? B. Yes. Minulla tulee olemaan. Aika ilalla. A. If you keep saving, you will have enough. B. Tata. Sinulla tulee olemaan. Tarpiksi rahaa pian. A. Will he have time tomorrow? B. Kyla. Hänellä tulee olemaan. Aika huomenna. A. What about her schedule? B. Hänellä tulee olemaan. Kaksi kokusta. A. If we order the new model, will it have the features? B. Kyla. Sillä tulee olemaan. Kaikki tarkit amanaisude. A. Do we have a meeting tomorrow? B. Ju huomenna. Meillä on. Kokas kello yudeksan. A. After the move, you guys will have more space. B. Ihana. Teillä tulee olemaan. Enemmän tila olahuwanisa. A. By next week, will they have the keys? B. Kyla. Heillä tulee olemaan. Avame nc viakoya. Culture tip. Future without a future tense. Here's the cool trick. Finnish often skips a special future tense. You usually use the present to talk about the future, plus a time word. So, tomorrow we will have a meeting, becomes huomenna. Meillä on. Caucus. For extra clarity or emphasis with possession, you can say things like Minulla tulee olemaan. Sinulla tulee olemaan. or Hänellä tulee olemaan. your secret weapon, time words. Speed drill. You versus you all. Don't mix them up, fire these off like a pro. You, singular, you will have. Sinulla tulee olemaan. You, plural, you will have. Teillä tulee olemaan. Try it. Tomorrow, you, sing, will have time.
Huomenna. Sinulla tulee olemaan. Ch.10. Now plural. Tomorrow, you, plural, will have time. Huomenna. Teillä tulee olemaan. Ch.10. Quick quiz. Answer out loud, no peeking. I'll pause for you. 1. Translate. I will have a new job next year. Answer. Minulla tulee olemaan. Usi tayo ensi vuonna. 2. Translate. It will have a big impact. Answer. Sillä tulee olemaan. Suuri vaikutus. 3. Translate. We will have dessert after dinner. Use present for future. Answer. Illalasan Ch.10. Meillä on. Jalkaruoka. 4. Translate. They will have the results by Monday. Answer. Heillä tulee olemaan. Tulakset manantihan manessa. 5. Translate. You, sing, will have enough time. Answer. Sinulla tulee olemaan. Tarpiksi aikaa. 6. Translate. You, plural, will have new neighbors next week. Answer. Teillä tulee olemaan. Ude napurit ensi viikkoja. Final challenge. Your turn, tiny story, big win. Repeat the bold moves. Tomorrow, I will have time to call you. Huomenna. Minulla tulee olemaan. Aikala soida sinal. At the meeting, you, sing, will have a chance to speak. Kokoksessa. Sinulla tulee olemaan. Madalasus puhua. After lunch, he will have more time. Launan Ch.10. Hänellä tulee olemaan. Enemmän aikaa. By evening, it will have better battery life. Ilton Manessa. Sillä tulee olemaan. Parempi akunkesto. Tomorrow, we will have a meeting at 9. Huomenna. Meillä on. Kokas kello yudeksan. After the move, you, plural, will have more space. Muton Ch.10. Teillä tulee olemaan. Enemmän tila. Next week, they will have the tickets. Ensi viikkoja. Heillä tulee olemaan. Liput. Thanks and next steps. Nice work, you leveled up your Finnish future power. Thanks for listening with Synapse Lingo. Keep practicing these lines for a few days, future you will thank present you. For more lessons, printables, and bite-sized drills, visit www.synapse-lingo.com. Naden, see you next time.